स्वामी भगवान की जय। बोलो श्रीमंत स्वामी भगवान की जय। बोलो सर्वदेव की जय।
Lakhani family. I want to thank Kasumi Ben and Kasumi Ben, Shailesh Bhai, Kiran Bhai and Amita Ben, Atul Bhai and Dina Ben, Rajesh Bhai and Dina Ben, Deepak and Hina for organizing this function, especially Shailesh Bhai. Thank you, Bhai. Thank you. I'm so glad that our youngest brother and youngest sister came from India all just to attend this thing. Himmat Bhai, Kasumi Ben, thank you. So today's program is a celebration. So let me see. So it is a celebration time for Kasumi Lakhani family, Mrs. Kasumi Lakhani. The second celebration is the 60 plus years of being together of two lovebirds. You know who they are, right? They dated each other for 4 years before exactly the marriage happened. That was why I was always afraid of ladies. And the most important, our youngest brother, Himmat Bhai, 75th birthday. We really don't know exactly what the birthday is. The school certificate says March 1st, and my mom says it's November. So we decided to celebrate in between. Now, why we are here? So, I talked to Kasumi and Bhabi, why are we celebrating in Jamaica? And why in Hindu temple? So he said, even though I moved from here to Kansas City, physically I'm Kansas City, my soul is here. And I told Kasumi Bhabi, ગરબામાં કોઈ આવવાનું નથી તો કે ના મારે તો ગરબા કરવા છે. So we did it, and Topeka Hindu temple, always you want God's blessing whenever you normally go to your parents' home when you have a birthday, and our God is our parents, right? So that's the reason we are here at Hindu temple. And her motto is, "Abhi to main jawan hu." Anytime we talk to her, especially last couple 3 years, she always says that, and her name is Kusum, she has to have a flower naturally, right? And one little boy sings me, "Mujhe buddha mil gaya." So, Kasumi Bhabi's journey, I have a difficult time saying Kasumi. Kasumi Bhabi's journey, I say life is like a river. She starts from with a small stream from the top of the mountain and rushes toward the ultimate destination, ocean, which in our case is moksha. So I will walk through just a simple steps, simple words, what Kasumi Bhabi's journey is. And we would like to life story of our loving Bhabi, the mother of Lakhani and Doshi family, as we celebrate her 16th and 80th birthday of this power girl. Plus the 60 years of love story of these two young couple. And in order of the love, you know who is the first one? Mummy is Nanu. And I just went to Nanu. He says, "I'm not Nanu anymore. Can I have a call here, please?" So he's taller than me, so he's no more Nanu, right? No more. So in the order of the love, the grandson is a
first love? I just lost my first place. Naturally, we need a parent's blessing. This is Nelson Bhai and Gulabdin Ben Parek. They are no longer with us, but they are watching us from wherever they are. And what about King Devia? See, in order of love again, the grandson, parents, now comes the two daughters. And the whole family together, the happy family. Kasumi has a lot more hair than what we see him now. Priti, Purvi, and Bhabi. This is the extended family. Bhabi's sister, both the sisters, and Bhogilal Banevi. And here comes the Doshi Lakhani family. So now the flowers has gone. But she is wearing a sari with the flowers, right? So Bhabi's journey, born in a Vani Devas, Kabaland, 150 square feet room with 4 siblings, parents and grandmother living together. And it's such an interesting thing. In the morning, you take your lotto, wait in a line for the common bathroom. Right? So then she came to Kailash Darshan, which is our family. She got some love upgrade from 200 square feet to 150 to 200 square feet, 350 square feet, one room place. Unfortunately, 4 siblings, 4 brothers, 2 sisters, parents, all living together in one room and one kitchen. And all of us, especially Kasumi and us, our first night was in the kitchen. Then she went to school, Ratna Chintamani School, was right next to her house, and she will wait until the bell rings. So she can rush to the school. Then she went to Ruya College, met Kasumi, did her CA, CPA, coming to USA, you know all about it, 42 years in Topeka, and this has been both the families, Karma Bhumi and Jnana Bhumi. They established a commercial group and got Dada's Jnana. And this is what, as they face the challenges in the health, the Dada's Jnana is with them. So they moved to Tollgrass. Even though they moved to Tollgrass, their heart is still in Topeka. Like I said, story of our journey, the ultimate is Simanta Swami. And that's what Bhabi is carrying. So I sat down with Kasumi and Bhabi. So what's your memorable moments in Topeka? Ghana Bajana party at Vinod Patel's house, right? Yes. Founding of India Association in Topeka with Dr. Raju. Founding commercial group, growth of family with Divya, Rajesh, Ajay Bhai, Mehul Bhai, Deepak and others. And they still consider them as a parents. So thank you, all of you. And Kasumi feels very bad that he cannot come to Topeka, but his heart is all over with you. Then started a Gandhian society, started Dada Bhoban group, enjoyed the empty nesters group, and then joined the group of 8 in establishing Hindu temple of Topeka. Our journey to the ultimate Charan, Abhina Charma, and ultimate for Simanta Swami.
You are our inspiration. The change in you by practicing Dada's Jnana, being positive, smiling, always happy, and abhi mein jawan hoon. Thank you, Bobby. મને તમારી બાજુમાં રહેવું છે. અને જસુભાઈ કે મને કોઈ અપ્રણામ નથી કરતું. તો જસુભાઈ, because of Bobby, can I ask Preeti and Purvi to come, please? મને એમ થાય કે કુસુમને બધાય પ્રણામ કરે હું કેમ રહી જાઉં. સો આઈ ફિનિશ માય ટર્ન. So we have a well wishes from the Parekh family from back home. So I want Preeti and Purvi to come to introduce the Here's dear mama and family for you, mama. જન્મદિવસની હાર્દિક શુભેચ્છા સાથે શરીર તંદુરસ્તી સાથે તમે આનંદમાં રહ્યો. તબિયતનું ધ્યાન રાખજો. જસુભાઈનું વિશેષ ધ્યાન રાખજો. અમારા વતી હેપી બર્થડે. જય સચ્ચિદાનંદ. Kasumi Ben, happy birthday. Wish you a very, very birthday, Kasumi Ben. And a healthy life. અને જલ્દી જલ્દી ઇન્ડિયા આવો સારા થઈને. So Dhiren Bhai is a younger than Bobby, but he's a, in two brothers he's the older one. Here's what you buy. પૂજ્ય કુસુમાસી, તમારા જન્મદિવસ નિમિત્તે અમારા બધા Here's what you buy for you, mom. દામાદેન માલિક નિવાસી કૈલાસ દર્શન, જૂની હનુમાન ગરીબી જુઓનું નિવાસસ્થાન અને સપ્લિમેન્ટની ટોપિકા કેન્સર્સની જીવન સફળના ઉતાર ચઢાવના અમે થોડાક સાક્ષી છીએ. જસુભાઈને જવાબદાર બનાવવામાં, પૂર્વીને મોડર્નિસ્ટને પાયલટ બનાવવામાં અને પૂર્વીને રજામણી ઇન્ટ્રોવર્ટ બનાવવામાં તમે સફળ રહ્યા છો. અમેરિકામાં ચોટલો, ગુજરાતી સાડી અને પગમાં ચપ્પલવાળું વ્યક્તિત્વ એટલે કુસુમ જસુભાઈ લાખાણીની ઓળખ જમાવી છે. રિસ્પેક્ટ ઇઝ ઓલવેઝ કમાન્ડેડ એન્ડ નોટ ડિમાન્ડેડ એ તમારી માટે યોગ્ય છે. આખા લાખાણી પરિવાર સાથેનો તમારો 80મો જન્મદિવસ ખૂબ યાદગાર રહેશે. વન્સ અગેન બેસ્ટ વિશિસ ફોર લોંગ હેપી એન્ડ હેલ્ધી લાઈફ ફ્રોમ રજુ હેમંત, મેયર મહેમૂદ, ગવર મનાલી, માયરા અને આદિ. Hi, Kusu. Happy birthday. તારા 80મા બર્થડે માટે અમારી Okay, I will say that this is Kusum Bobby's oldest sister and nephew. Hi, Kusu. Happy birthday. તારા 80મા બર્થડે માટે અમારી શુભેચ્છા. તું 100 વર્ષ જીવે એના માટે અમારી શુભેચ્છા. And Masi, your niceness, your sense of humor, your sense of care for your family is something that we all miss and adore. We all wish you a very, very Happy birthday! take care and hope to see you soon. Take care. This is
This is Jan's mom. And remind you that how lovely time we had on vacation and during the long walk. We love you as teenager and instant responses. We love you and take care. Once again, wishing you a very, very happy birthday and enjoy your day. Hi, good mom. Just wishing you very, very happy 80th birthday. I always remember you, your smiling face, and I know you always have a very good smiling face when you see me. I am your favorite younger brother. Wish you happy 80th birthday. Okay, bye. You know, Bobby, what he's saying? Your favorite younger brother. Hello, Masi. Wish you a very happy 80th birthday, and I hope your health remains good and become fit so that everybody, all of you can enjoy your 80th, 90th, and 100th birthday, and you can enjoy very well to celebrate your birthday. Thank you. Happy birthday, Masi. Everyone, thank you so much for joining us for the special evening for my mom. Hi everyone, thank you so much for joining us for this special evening for my mom, Kasumi. Mom, we love you so much and we're so happy to have this evening and special occasion for you. When I think about words to describe my mom, I think about kindness and beauty and strength. And as her daughter, I think about sacrifice and selflessness. She has given so much to our family, and she has always put us first. And we're just have so much love and care for her. Just to give you a few examples, when we were in India and my father came to the United States to start a life for us, my mom and my sister and me were in India for 3 years. So she was looking after 2 toddlers and struggling to make ends meet. And so she was both mother and father to us. When we finally got our visas to come to America, even though she had studied accounting and finished her degrees, the first job that she took was to work soldering wires together at a radio manufacturing plant. She hated the job, but she did it for us. When she finally got a job that she liked, which was all these engineers. When she finally got a job that she loved to do, which was working as a bookkeeper for the Topeka Civic Theater, she was so happy. And my father asked her to leave that job so that she could support him in his business. And so for years and years, she has put us first, always. And we have been first and foremost in her heart. And as her daughter, she has always included me and always accepted me. And she has always expressed love for me, even though I may have made her angry or
So in India, when you're young, your parents give you a silver cup, and this is the cup you drink out of. So I got my cup 2 years ago because when we were little, my parents couldn't afford a silver cup, and so I got this on my 50th birthday, which I love, but really, what they gave us, you know, silver's very precious, and it's really 50th birthday. I got this silver cup. Silver is very precious. It's usually given when we're young, and this is the cup you drink out of. We couldn't afford that, so I got this 3 years ago, and I love it. But what we did have was a stainless steel cup, which, as you know, stainless steel lasts forever, it's resilient, it's unbreakable. So, as much as my parents thought that giving me a silver cup was important, worked hard to give us everything, what they really gave us was this stainless steel cup, which, for me, are the values of resiliency, morality, kindness, and always being there for us. So while the silver cup is really nice, I really prefer the stainless steel cup because I think it's a better analogy for our family. We're just resilient, and we're resilient because my mom taught us that we can overcome anything. Thanks, Mom. Hello everybody, nice to see you. And we are missing Tobina. All the brothers, sisters, on my side, on my husband's side, they are all very, 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 very good to us. And I really, really thank you very much for doing everything for me and my daughter. For some times, my husband was not at home. Just 3 of us, and I had iPhone, and I talked to Preeti, and I said, Preeti, I don't think I'm getting home. So she said, Mommy, don't worry about it. I will be a doctor, and nothing will happen to you. And really, 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 it is. Okay. What Kasumi Bhabhi said, as she goes to the rest of the challenges, she will love all of you to visit her, spend time with her, especially people from Topeka, right? Yes, for sure. She feels bad that she cannot come to Topeka, but please, Topeka people, it's only 50 miles. Please visit her. That will make her very happy. Thank you. Thank you, everybody. And I invite Himatbhai and Kasumi Ben. પણ ભાભીની જે પનિશમેન્ટ છે એ પણ એક માણવા જેવી છે. પણ આ અમારી દીકરી બહુ 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 સરસ છે. એ લોકો ઇન્ડિયાથી આવ્યા છે, ખાસ આના માટે જ છે. જય જીનેન્દ્ર, ગુડ ઇવનિંગ. ઓરિજિનલી મારું પ્રેઝન્ટેશન હતું જસુબેન
શોલે મૂવીના દરેક ડાયલોગ આપણા લાઈફમાં, આપણા ફેમિલીમાં, બોન્ડેજમાં કઈ રીતે એપ્લિકેબલ છે, હું એ પ્રેઝન્ટ કરવાનો. લાઈક મેની ડાયલોગ્સ, 50 કોર્સ દૂર, દરેક ડાયલોગ આપણને મોઢે હશે, પણ એ ફેમિલીમાં, બિઝનેસમાં, પ્રોફેશનમાં કઈ રીતે કોરિલેટ થાય છે પ્રેઝન્ટ. પણ ગઈકાલે મને મારી બેન જસુબેને વિચાર કર્યો કે જસુભાઈની બધી જ કવિતા, તમને બધાને ખ્યાલ છે કે કવિતા સારી લખે છે, એ બધી પ્રિન્ટ કરવાની જસુબેને ગઈકાલે જવાબદારી લીધી. અને એ બહુ મોટો અમારા માટે મેમોરેબલ વાત છે. તો મને થયું કે મારા પ્રેઝન્ટેશનને બદલે જસુભાઈની 2 કવિતા હું સંભળાવું. બરાબર? અને એમાંથી જે કવિતાની જે વાત છે હું કરીશ. બધા માટે કવિતાઓ લખી છે, કાગળો લખ્યા છે, મારા વિશે કાંઈ કર્યું નથી. એ જ આજે હું તમને સરપ્રાઈઝ આપું છું. આજે એ જ સરપ્રાઈઝ આપું છું. જસુભાઈ, હું જ્યારે કે જસુભાઈ બોલું તો જસુભાઈ અને કુસુમબા બેન સમજવું. જસુભાઈ લાખાણીની મોક્ષ તરફની જે પ્રવાસ યાત્રા છે એની વાત છે પેલી કવિતામાં. ભગવાનની કૃપાથી ભગવાન બંધ થવાની આ યાત્રાની વાત છે. આપણે કહીએ કે ઇન ઇંગ્લિશ, જર્ની ફ્રોમ બર્થ ઓફ એ હ્યુમન બીંગ ટુ reaching the internal alignment. So just I will read. ભગત થવા હું ગયો તો, જસુભાઈ તમારા ભગત થવા હું ગયો તો, અમે તો ભગવાન થઈને બેઠા. ભગત થવા હું ગયો તો દાદા ભગવાનનું જ્ઞાન લઈને, અને ભગવાન થઈને બેઠા. શું થયું 2 કલાકમાં? લોઢું હતું તે કંચન થયા. નથી સમજાય એવું આ બુદ્ધિથી, નથી સમજાય એવું આ બુદ્ધિથી, સમજણ નહોતી છતાં પ્રકાશ થઈ બન્યા. ચાલી રહ્યો છે જસુ લાખાણીનો સંસાર, ચાલી રહ્યો છે જસુ લાખાણીનો સંસાર. કરતો નથી હું કશું, છતાં બધું થઈ રહ્યું છે. ઉકલી રહ્યો છે કરમનો ગોળો, અમે તો કીર્તાર થઈને બેઠા. વાહ વાહ જસુભાઈ વાહ. માએ હાથ ઝાલ્યો, મા એટલે નીરુમા, નીરુબેન દાદા ભગવાનની વાત કરે છે. માએ હાથ ચાલ્યો ને પ્રકૃતિમાંથી પુરુષ થઈને બેઠા. અમારું પ્રયાણ છે મોક્ષ પંથી, અમારું પ્રયાણ છે મોક્ષ પંથી. ચંદુલાલ છોડી અમે તો સિદ્ધ થઈ ગયા. દાદા ભગવાનમાં પોતાની જાતને ચંદુલાલ તરીકે અલગ વ્યક્તિ, પોતાના આત્માથી અલગ વ્યક્તિને ચંદુલાલ નામ આપ્યું છે, શરીરને, બોડીને. અને એ શરીરના બોડીમાંથી સિદ્ધ થઈને બેઠા. બહુ જ ઊંચી વાત કરી છે. કુટુંબીજનોમાં આપણે ક્યારે નાની મોટી તિરાડ પડતી હોય છે, હસબન્ડ વાઈફ, ભાઈ બહેનોમાં. પરંતુ એ તિરાડને સાંધવાની કળાની પોએટ્રી છે. આ જસુભાઈ બોલી રહ્યા છે, જસુભાઈ લખી રહ્યા છે. મારા ભગ્ન હૃદયને કોઈ તો શાંતિ આપો, મારા ભગ્ન હૃદયને કોઈ તો શાંતિ આપો. એવો કોઈ ઇન્સિડન્સ બન્યો છે તો હૃદય ભગ્ન થયું હતું એનું, અને એ બધાને રિક્વેસ્ટ કરે છે કે આમાંથી મને તો બહાર કાઢો, શાંતિ આપો. તિરાડ પડી છે લાગણીઓમાં, તિરાડ પડી છે લાગણીઓમાં, કોઈ તો પૂરી આપો.
પણ પોતે જ પોતાનો રસ્તો કઈ રીતે કરે છે. કહ્યું તું પ્રેમથી કુસુમને, કહ્યું તું પ્રેમથી કુસુમને, આજે તો તું મારામાંથી એક ખાખરો લે. કહ્યું તું પ્રેમથી કે આજે મારામાંથી તું એક તો ખાખરો લે. છણકો કરી બોલી, છણકો કરી બોલી, ના ન જોઈએ ખાખરો, ના ન જોઈએ ખાખરો. મારો પ્રિય ખાખરો જસુભાઈ, મારો પ્રિય ખાખરો રડી ઉઠ્યો, મારો પ્રિય ખાખરો રડી ઉઠ્યો. એટલે કોણ રડ્યું છે આપણે સમજવાનું છે. ને મારા હૃદયમાં તિરાડ પડી. મેં કહ્યું ને હું તમને સરપ્રાઈઝ આપું છું. ને મારા હૃદયમાં તિરાડ પડી. મોઢાના હાલ જોઈને, મોઢાના હાલ જોઈને કુસુમે અડધો ખાખરો લીધો. પણ ખાખરામાં ઘણું વાત છે. અંદર પડેલી તિરાડ પુરાણી, અંદર પડેલી તિરાડ પુરાણી. બહુ જ મજાની વાત હવે સાંભળજો. અને એ ખાખરો કેવો કામ કર્યો છે અડધો, કે એ જમીનમાંથી ફૂલો ઉગ્યા. અડધા ખાખરાના તિરાડને જમીનમાંથી 12 ફૂલો આવ્યા. કુસુમાબેન ગ્રેટ. ક્યારેક ઉછાળા તો ક્યારેક પડછાટ. સંસાર સમુદ્રનું આવું છે. ફક્ત મોજાને જોયા કરીએ, મોજા અપ ડાઉન લાઈફમાં આવતા હોય. ફક્ત મોજાને જોયા કરીએ, પ્રેમ ભાવે નિકાલ કરીએ. દાદા ભગવાનના આ વાત છે, નિકાલ કરવાની. લાગ્યું ખોટું ત્યાં ભાવ પ્રતિક્રમણ કરીએ. બધાને આનંદમાં રાખી આપણે મુક્ત થઈએ. કોઈક સરસ બોલે તો સારું લાગે છે, કોઈક સરસ બોલે તો સારું લાગે છે. સહેજ કડક બોલે તો અપમાન લાગે છે. તમે મને કહ્યું ને ફાઇલ નંબર 2. અહીંયા તો મારા ઉપર બ્લેમ આવે છે. ફક્ત કર્મની આવન જાવન. અજ્ઞાનમાંથી ગૂંચવાળો ઝાડુ લાગે છે. બહુ જ મજાની વાત છેલ્લી લખી છે, છેલ્લી લાઈનમાં. આપણે કેલિડોસ્કોપ એક નાના છોકરાઓ ત્યારે અંદર 6 કાચ હોય ને ફેરવીએ તો અલગ અલગ ડિઝાઇન થાય. કદાચ યાદ હશે. 6 કાચના કચકડામાં જાતના ભાગમાં રંગો લાગે છે. આવી આ જસુભાઈની કવિતાઓ ઘણી લખી છે. એમાંથી આજે 2 પ્રેઝન્ટ કરું છું. અને અમારું ને જસુબેનનું કમિટમેન્ટ છે કે આને પ્રિન્ટ કરાવીને સારા પ્રેઝન્ટેશનમાં આપની સમક્ષ મૂકીશું. Paul, can I ask you to come here, please? I didn't ask you before. You want to say? Well, I didn't know I was going to give a speech, though. But also, I'd just like to say, when she told me about her birthday, I guessed her age wrong, and you can't blame me. She looks nowhere close to 80 at all. So time is a tricky thing. But I will say, when I was a little kid, I would go over to her house, and when I would go over to her house, every time I went over, she'd put a little piece of paper in front of me, and she'd say, okay,
you have to fill out the entire paper with your address or your phone number or something else. And I think, God, what did I do to deserve this punishment? This is terrible. Wasn't until I matured and I was older and I started hearing about how she came to the U.S. that, you know, I started to understand that, you know, it wasn't a punishment. It was looking out for me. And, you know, 1 or 2 times I had to use my address off the top of my head. But it wasn't really until I went to India and I saw how she previously had lived and how people there still live today that I really grew to appreciate everything she's done. Not only did she sacrifice a lot and stay strong for my mother and my aunt, which taking care of them must have been a nightmare, I can't imagine. But she, in a way, also, you know, I wouldn't be here, you know, without that. And so I can't thank her enough for that. I literally owe her my life. And so, you know, especially these, you know, past couple of years, it's been a real joy knowing that and spending time and doing everything I can to make her happy. So I'm really happy that everybody who's here and everybody who gave their wishes could come out and also give her that same happiness, because it makes me feel great knowing that she feels great. And I have to invite Jasubai. I don't have a choice. Jasubai. તમને બધાને દીકરીઓએ ગ્રાન્ડસને બધાએ આનંદ કરાવ્યો. તમને બોર કરવાની જવાબદારી મારી છે. એક ટોપિકાની પેલી વાત કરી દઉં. I will try to speak in English. થોડું ગુજરાતીમાં ચાલશે, થોડું ઇંગ્લિશમાં આવશે. Please forgive me who doesn't know Gujarati. One of my friend and one of friends of lots of other people was Arvind Bhai Patel. He just died before few months. And while he was just leaving Lawrence, we found out he himself is a kavi and is a good writer. And one of the few lines that he has written, તમે આવ્યા ને આંખમાં આનંદને ચમક આવી. અરવિંદભાઈએ લખેલું છે, તમે આવ્યા ને આંખમાં આનંદની ચમક આવી, તમે ગયા અને આંખ ભરાઈ આવી. તમે ગયા અને આંખમાં ભરાઈ આવી. ટોપિકાનો અને મારો ને કુસુમનો એ સંબંધ છે. ટોપિકાની કોઈ વ્યક્તિ જોઈએ એટલે આનંદ થઈ જાય અને પાછા એ જાઓ એમ કે ત્યારે આંખમાં આંસુ ભરાઈ જાય, પણ આંસુને રોકી રાખીએ છીએ. એટલે ટોપિકાનો નાતો આ શબ્દોમાં છે. મને અહીંયા 42 વર્ષ ટોપિકામાં થયા એટલે હસુને મેં કીધું કે મને બોલવા માટે 42 મિનિટ જોઈએ. તો હસુએ કીધું કે ના 42 મિનિટ નહીં મળે. તો 42 મિનિટના બદલે 4 મિનિટ તો મળશે એમ કીધું. એટલે એને મને 4 મિનિટ આપી છે. એટલે થોડીક વધારે ઓછું નેગોશિએટ કરવાનો સ્વભાવ છે, દિવ્યાંગની જેમ મારો. એટલે થોડું નેગોશિએટ કર્યું છે. એ પહેલું તો તમારા બધાનો ટાઈમ બહુ પ્રેશિયસ છે. તમારા બધાના ઘણા બધા કમિટમેન્ટ્સ છે. એ છોડીને તમે અહીંયા આવ્યા છો એટલે તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. સૌથી પહેલો આભાર હું કાંતિભાઈ અને કાંતાબેનનો માનું છું. અમે 42 વર્ષ આવ્યા અને હજી એ ફ્રેન્ડશીપ એવી ને એવી રહી છે. ઘણી બધી ફ્રેન્ડશીપ કોઈ વર્ષ ટકે છે, કોઈ 2 વર્ષ ટકે છે, અને આ 42 વર્ષ પછી પણ એવી ને એવી ફ્રેન્ડશીપ છે. તો કાંતિભાઈ અને કાંતાભાઈ પછી બીજી વાત, હસુ ને સુભદ્રામાં કરેજ હતી અમને સ્પોન્સર કરવાની. એટલે હસુએ ને સુભદ્રાએ
અને યુએસએમાં સ્પોન્સર કર્યા. અમારી બધી હવે લાયકાત નહોતી યુએસએ આવવાની, પણ ખબર નહીં એમણે એમને સ્પોન્સર કર્યા. તો સોનો સુભદ્રાનો ઘણો બધો આભાર માનું છું. અને મારા ભાઈ કાંતિભાઈએ મારી કોલેજની બધી ફીસ આપી. એટલે કાંતિ, થેન્ક યુ વેરી મચ. પણ અમે બધા ભાઈઓ અને બહેનો યુએસએ અહીંયા આવી શક્યા એનું એક કારણ એમ છે કે મારો ભાઈ હિંમત અને મારી બેન જસુએ અમારા વૃદ્ધ પેરેન્ટ્સની સંભાળ રાખી. એટલે હિંમતભાઈ અને જસુભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ. પછી બીજી વાત કરવાની મન થાય છે. અહીંયા there is a founders of Kansas City temple here, અને they are Asu Doshi, અભય બિસારિયા અને મહેન્દ્ર શેઠ. ત્રણેય લોકો ફાઉન્ડર્સ છે અને દે આર હિયર. અમે ત્રણેયને રિક્વેસ્ટ કરીએ છીએ કે ટોપિકાને તમારું નાના ભાઈ ગણજો, ટોપિકા મંદિરને, અને ગાઈડ કરતા રહેજો. પછી બીજા એક અહીંયા વ્યક્તિ છે, એનું નામ છે દેવ બરવાડ, અને એક આપણા કેન્સર સિટી ગુજરાતી સમાજના અહીંયા છે. દેવ ભરવાડ તો સરસ માણસ છે, પણ એમના વાઈફ એની કરતા સરસ માણસ છે, કારણ કે અમને દરરોજ સરસ મજાનો જમવાનું પહોંચાડે છે. તો દેવ ભરવાડને મારી રિક્વેસ્ટ છે કે તમે જે કંઈ કેન્સર સિટીમાં કંઈ પણ ઇવેન્ટ્સ કરો તો સાથે ટોપિકાને ગણજો, તો ટોપિકાની કોમ્યુનિટીઝને પણ બધો આનંદ થાય. પછી અહીંયા આપણા ગેસ્ટ છે બાબુભાઈ અને સવિતાબેન. બાબુભાઈ અને સવિતાબેન અમદાવાદથી વિઝિટ કરે છે, દિવ્યાંગના પેરેન્ટ્સ છે. એટલે વેલકમ બાબુભાઈ અને સવિતાબેન. 42 years in Topeka, એની વાત કેમ કરવી અને કેટલી કરવી એ બધી બહુ ખબર નથી. ટ્રાઇંગ ટુ બી શોર્ટ, વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ બી શોર્ટ. એક વ્યક્તિઓ હૃદયમાં બેઠી છે, અને ધીસ ધ વર્ડ્સ કમ્સ ફ્રોમ ધ હાર્ટ. પહેલું તો વિનોદ પટેલ અહીંયા ન્યુરોલોજીસ્ટ હતા, સત્ય હેબાર અને પદ્મરાજ. India, they started India Association, and we enjoyed in India Association all these 42 years. We enjoyed Diwali function. So thanks to all of them. Then we started Empty Nester. અમારા બધા દીકરા દીકરીઓ ભણવામાં ચાલ્યા ગયા અને કોઈ કરિયરમાં ચાલ્યા ગયા, એટલે પછી અમે લોકોએ એમ્પ્ટી નેસ્ટર ચાલુ કર્યું. અને એમ્પ્ટી નેસ્ટરની અંદર અમે લોકો દર મહિને મળતા હતા. વી રિયલી had a good time together. એટલે એમને એમ્પ્ટી નેસ્ટરનો ઘણો બધો આભાર માનું છું. પછી every Christmas we were meeting at Joe Sangorikal's office on home, and we will exchange the gift. I never got the best gift, but we enjoyed it. So thanks to Joe Sangorikal. And in 1992, we started Dada Bhagwan Group. Patuben is here. So in this group started, and in those group, first time I thought I am just lakhani. Second thing, I thought I am a successful businessman. Third thing, I thought I am Kusum's husband. Fourth thing, I thought that I am Priti's and Purvi's proud dad. And then I realized that I am Shuddhatma. All this relationship is relative. They will last for a short period of time. And as the year goes by, those relationships will change. So thank you for Dada Bhagwan Group. Dada Bhagwan Group now, quite many people are present here. Bachu Amin, Patu Amin,
કાંતિભાઈ અને કાંતાબેન પટેલ, મધુબેન, અજયભાઈ અને પારુલબેન, અને ચક્રેશ જૈન અને નરેશ જૈન. We have a satsang every weekend that started in 1992 and today also it is being continued. It is a beautiful journey of Adhyatma. Then wanted to talk about commercial group. દિવ્યાંગના પેરેન્ટ્સ અહીંયા છે, પણ દિવ્યાંગને મેં કીધું છે કે અમે તારા એડોપ્ટેડ ફાધર છીએ, દિવ્યાંગને એક્સેપ્ટ કરવો હોય કે નહીં હોય, પણ અમે તો પરાણે એના એડોપ્ટેડ ફાધર થઈ બેઠા છીએ. તો વી સ્ટાર્ટેડ કોમર્શિયલ ગ્રુપ ઇન 1980 અને 42 years has been a good journey. And thanks for દિવ્યાંગ રાજેશ, મેહુલભાઈ, કોમલબેન, શરદ દોશી, હેતલ શાહ, Deepak, Ajay, Mamta, all these people putting up with us. Then we had informal group that Joe Sampuri called Vijay Matre, Kishore Jadhav. We already met and we will talk about the India. Then Priti and Purvi went to local school here and went to Washburn. So Topeka has a very, very sweet memories. Then the beautiful part was starting Hindu temple. There was 8 families that has a crazy idea to start the Hindu temple. And these are those 8 families. Shekhar and Jaya Chala, Atul Bhai and Dina Ben, JK and Anila Patel, Divyang and Panna, Swapna and Maruti, Kanti Bhai and Pramila Ben, Rajni and Parsham Dasaraju, Balaji and Sai. These are the people who had an idea to start Hindu temple. One of the friends, Gira is here. We had a bhajan, and at that time we just got the idea of starting Hindu temple. So I am always telling Gira, if something is wrong, that's her fault. If something is right, it's to my benefit. 1 minute. 42 minutes. Almost there. Okay. The last 3 months had been challenged. Second last. Yeah. Now, last 3 months, our vacation home was our hospital room. So, Part worker. yes, 5 times we came and gone. But in those 3 months period of time, about 100 families provided us the food, stayed with us, met with us, gave the company. So sickness was not a good experience. But આવી sickness મળતી હોય અને 100 મિત્રો મળતા હોય તો ફરી વખત sick થવાનો મને વાંધો નથી. Don't about it. Topeka is my home and Kusum's home will always be our home. So we have 42 years of memories here. Thank you. મારે તો 42 minutes બોલવું હતું પણ 4 મિનિટમાં પૂરું કરવું પડે છે. Thank you very much. Thank you. આપણે સૂર્યકાંતભાઈ જેવા એક ફેમસ આર્ટિસ્ટ આપણે ઘેરે છે અને અહીંયા ટોપિકામાં અવેલેબલ છે, એટલે સરસ મજાનું એમનો પ્રોગ્રામ આટલા બધા મોટા આર્ટિસ્ટ આપણે ત્યાં ટોપિકામાં હોય એ આપણું એક સદભાગ્ય છે. એટલે પ્લીઝ એન્જોય સૂર્યકાંતભાઈ. Negotiation is over. મોટા ભાઈ છે ને, I think now we are ready for the food.
Does anybody want to say anything? I know we are doing a little bit late. But, okay. We need to make one more announcement. Mr. and Mrs. Lakhani, Kasumi Lakhani, is donating $11,000 to Hindu Temple of Topeka. So, Bobby, we need this celebration every month so you can get $11,000 a month, right? Thank you. Now, I want to thank you, Joshua and Bobby. I know you put me to high school, college, USA. Thank you. આંટીભાઈ કીધું તું ઇમોશનલ છું બોલી નહીં શકું અને ખરેખર ઇમોશનલ આવી ગયા. Acha. So, if anybody want to say anything, otherwise we'll go to cake cutting right here. So if you can join us for cake. I forgot to say one name. That is Susmita. She very good care of me for 8 days. Susmita, thank you very much.